Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Omulundi ogusookedde ddala Eteeka lisimbiddwa Ekuuli kumpi buli munnansi Obunkenke bweyongedde mu State House nga bano nno bali mu kusattira anti nabo bandiraba ku bibi eby'etteeka lino. Governor Bank of Uganda avuddeyo n'akabatema n'agamba nti eggwanga lyandidda decades 3 gy'emyaka 30 singa etteeka lino linaaba liyise. Katukolemu bwe tuti teweerabira ku like nga yaningirako munno gwe ali mu kiyumba gwe ali ebweru w'eggwanga kati ate bino bikukwatirako ddala. Patriotism muddeyo musomese nationalism abantu bayigiriza okwagala eggwanga lyabwe muli baagazi. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Uganda yolekedde akaseera akazibu k'ebyenfuna singa etteeka li sovereignty bill linaateekebwa mu nkola. Mu mawulire ge tulinawo abantu ab'enjawulo bakubaganye empaba okuli ababaka ab'enjawulo okuli bannamateeka nga abasinga ebyaddala bagamba nti wano we twolekedde si wangu. Eggwanga erya Uganda lyakuŋŋaanya akawumbi kamu n'ekitundu ensimbi eza $, okuva mu bantu ab'ebweru mmwe abali ate mu kyondo kwa Buwarabu abali mu Africa ate kossa n'ensi endala. Kakati mu mawulire agavaayo galaga nti abantu abaliita ensimbi okuva ebweru w'eggwanga bandibanga bali mu kutya bali mu kukosebwa era nga bano okusinziira ku bakugu bagamba nti bangi ku bo tebajja kuddamu kubanga baweereza ensimbi lwa nsonga nti ekijja okuba nti obaolyawo kizigenda maaso n'okuzeekebejja kiyinza obutaba kya bulijjo. Kati abantu abasinga bakubaganye empawa nga omuli abakulira eddiini abo aba Interreligious Council nga omwami ogolaba Pastor Solada nga bano batuuse mu kakiiko okwongera okunnyonnyola abakulu nga bagamba nti etteeka teryetaaga nakubaganyako birowoozo lyetaaga kugoberera ddala lwa nsonga nti eggwanga lyaffe ensimbi nnyingi nnyo zirijja buli waganga. Governor Bank of Uganda mulina mu maaso awo nga annyonnyola agamba nti Uganda ebbanja lye tulina ensimbi eziva ebweru zikola kinene nnyo era nga zino zibadde zisuubirwa okweyongerwako lwa nsonga nti bantu bangi nnyo abasobodde okuba nti beeyongera okuba nga bafuluma era nga bakulu badde bagamba nti emirundi giri ebiri zisente ezo zibadde zisuubirwa okubisibwamu ate mu myaka gino egiddako ebiri era nga bano bagamba gavana nti kizibu nnyo ensimbi zino okuddamu okuyingira nga bwe zandibadde ziyingira okusinziira ku tteeka lino n'ebyo ebibala ebigenda okuba nga birivaamu. Kikyolooza mu Uganda awo tuli olunaku lwekankwe aba Interreligious Council abakulira enzikiriza z'amaddi. Jjukira ne bano bafuna ssente okuva ebweru wabula essente ezo aziggyibwako omusolo nesokuba nga zituuka era sitiru eggwanga aliziganyirwamu mu bintu ebigenda okukozesebwa wano byonna byonna era aba URA bajjako omusolo akwebyo ebiba biguliddwa. Kitegeeza nti ensimbi ezo zigasa kinene nnyo. Kati Obunkenke bweyongedde abaleeta etteeka lino bandibanga bali mu kutya lwa nsonga nti kumpi buli omu ali mu kubanga alisimbira Ekuuli. Lijja kuyita terijja kuyita tulindidde tulabe. Governor Bank of Uganda naye muyina ng'ayongera okunnyonnyola akatyabaga eggwanga ke ligenda okubeeramu singa etteeka li Sovereignty Act Sovereignty Bill linaayita mu Parliament. Musomese patriotism muddeyo musomese nationalism abantu bayigiriza okwagala eggwanga lyabwe muli baagazi mulikolemu ebintu ebigambisa omuntu sina kintwala gindi Uganda emmala naye buli gwowa chance okuva e Uganda adduka buddusi buli gwowa chance bamuga nti kwadeka chance jangu agenda bugenzi kubanga eggwanga kumpi bano abali mu Parliament balitutamiza eggwanga balitamiza abantu ffe abaliremeddemu tulemeddewo lwakuba tuli mumya mutwe tuli bitwe gguba naye abantu banyiivu kakati ate bwoleeta ekintu wekiti balengera n'ekikumi kyembadde ngenda okukola nakyo bakyagala ate bakiringiriza n'ogenda ng'oyingira eno ddeeri buli muntu tewaliwo gye batagenze in the area of ebitongole nga ebyeddiini kyakulabirako mu mbuulire y'enzikiriza eterina sponsorship kuva walala amasinzizo gonna nga sisazemu oba makereziya oba makanisa oba mizigiti byonna biriwo ku nsimbi z'abantu balala. Omuzigiti omukulu baguyita na Gaddafi
Lwaki kubanga sente za kuzimba omusajja yazituwa gwe gulina erinnya eddala naye fuula okuba tumanye ensimbi gye zaava baguyita Gaddafi. Kakati bwoddira noga nti ensimbi zonna ezibadde ziveeyo eziva awalala wonna ziveewo oba oyingiridde ate ebintu bingi ebikuleetera okukukyawa kati abantu bakyawa mpolampola ate ffe twagala Uganda ngerimu okwagalana, twagala Uganda ngerimu enkolagana, twagala Uganda ng'abantu bonna buli alaba munne alaba wa Luganda, alaba mutowe, alaba mukulu we, alaba muzadde we, alaba mwana we. Eyo ye Uganda gye twagala omuli emirembe omuli okuteesa. Kati gano amateeka gano bwe gatyago gayitireeyo gagalumbiriza gajja kubakola bubi. Kyetuvudde tuwakanya ne tugamba nti bwe kiba kisoboka liviirewo ddala. Si ffe tusalawo neffe recommendations zaffe zigamba terikola. Uganda terikola. Chairman, let me be very clear from the outset. This bill is about cross-border payments, and cross-border payments is about the balance of payments, because the balance of payments is a comprehensive record of all economic transactions between a country's residents and the rest of the world over a given period of time. It tracks the inflows and outflows of money from trade in goods, services, and financial assets. The balance of payments is divided into current account balance and the financial account, and of course the capital account. Now, what is the case of Uganda? The case of Uganda is that the current account balance has always been in the negative because our imports are far much greater than exports. So how do we close this? Is through financial flows. Financial flows into the financial account. And where these financial flows exceed the deficit in the current account, that's how we build reserves. Now, what is this bill doing? This bill is bringing restrictions into cross-border transactions, meaning that it is bringing restrictions on the inflows to this country. And we run a risk of reducing substantially the inflows into Uganda. And if we reduce these inflows into Uganda, it means that our current account is even going to widen. And with the restrictions, there will be limited inflows in the financial account, which is going to make it very difficult for us to finance the widening current account balance. So how then does the balance of payments balance? We are going to have a substantial depreciation of the currency because you need to make imports more expensive in order to equate imports to exports. So this is the main risk of this bill. And also, it means that our capacity to build reserves, because now the flows in the financial account are reducing, we won't have an excess of financial flows in the financial account over the current account balance to build reserves. And Chairman, a country without reserves is not sovereign. So, the most important thing is how do we deal with this? If you look at, for example, what is being proposed, the potential of this bill to destabilize Uganda's balance of payments is our primary concern as a central bank because it affects cross-border flows. For example, last financial year, the overall balance of payment surplus was 1.5 billion, meaning that the financial inflows in the financial account were in excess of the deficit in the current account balance by 1.5 billion. And that's how we were able to increase our reserve coverage by 1.5. Today, as we talk, our reserves are close to $6 billion. Why? Because these inflows have been coming in. The moment you tamper with these inflows here, we risk running down our reserves. And that is the economic disaster for a country. So, these inflows were driven by foreign direct investment of 3.4 billion,
portfolio investments of 2.1 billion. Remittances, we are now requiring that remittances, if there's a Ugandan in the diaspora, he's a foreigner by the definition of this bill. And anybody who receives these remittances in excess of 400 million is an agent of a foreigner. He has to be registered by the Minister of Internal Affairs. Honorable members of Parliament, for remittances that are sustaining the livelihoods of Ugandans, we are likely to see even a reduction in the remittances. I don't know what the diaspora people told you, but this is likely to come down. Last year, we got remittances of 1.5 billion. And so it means that we are going to have pressure on our currency. And then the most striking thing also is, if you look at our securities market, government of Uganda is undertaking significant borrowing to finance its budget. And if you look at the holding of government of Uganda securities by non-residents, by these foreigners, they are holding to close to about $3 billion, which is about 12% of the securities that have been issued are held by this. And going by the definition in this bill, where ministerial approval for the threshold is acting as a capital control, experience in other jurisdictions shows that it leads to immediate exit of the offshore investors. And when they exit, it means that we cannot fully finance our deficit through borrowing. And if we are going to finance, it's going to be through very high interest rates. And as they exit, it will have impact on our currency. And then the other issue is clause number 13 about economic sabotage, that at the publication or anything that causes the weakening of a system is qualified as economic sabotage. Now, Uganda's debt servicing is currently about 50% of government revenue. By criminalizing economic research that identifies fiscal instability, as in clause number 13, the bill destroys what we call price discovery. Because if I'm an investor, I need to look at all the information about an economy, then I price based on that information. So when I don't have that information, because we don't have, the bill has said don't publish anything that weakens the system. What do I do if I'm an investor? I'm going to put what I call uncertainty premium, all right? So that if I had discounted for the fiscal instability or because of the high fiscal deficit into my pricing initially, now I don't have that information. I'm going to put uncertainty premium. So if I was bidding for a 25-year bond at 17%, I'm going to end up bidding at 20%, just in case I've got it wrong. Why? Because I don't have information. Markets rely on information, a wide array of information to do their pricing. So clause number 13 in our view is going to distort price discovery. And then also, when we publish a report about maybe inflation is projected to rise or the currency may depreciate, so we need to tighten monetary policy to do that. Now, if tightening of monetary policy leads to lower credit growth and the economy weakens, will I be charged with economic sabotage?